So our first chapter is Introduction to Classical Mechanics. എന്താണ് classical mechanics എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it is something related to movement of objects under the action of forces. For example, bodies falling down, tidal motion, scattering of elementary particle. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രോഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫിനോമിനൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂൾ, ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർഫുൾ ടൂൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ ദീസ് ഫിനോമിന. അതാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബട്ട് വി നീഡ് വൺ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ഹിയർ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫോഴ്സ്. ഫോഴ്സ് ഇസ് എ വെക്ടർ ഓൾസോ, റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ഇനി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ഗ്രീക്സ്. ബട്ട് അതിനൊരു കൂടുതലൊരു നല്ലൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് കിട്ടിയത് ഗലീലിയോയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിൽ നിന്നാണ്. He was an astronomer and did many contributions like motion of falling objects, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാത്ത്, ഓർബിറ്റൽ പാത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ സ്റ്റഡി ഒക്കെ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഗലീലിയോയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇതിനൊരു ആക്ച്വൽ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആക്കി മാറ്റിയത്, പക്ക ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് കിട്ടിയത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഐസക് ന്യൂട്ടൺ. So Newton was the main proponent of classical mechanics. He had many contributions to mechanical problems, classical mechanical problem. പക്ഷേ ഈ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് തിയറി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല. ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഇത് ഫെയിലിയർ ആവുമോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെവർ. ദർ ആർ സം ബോട്ടിൽ നെക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന്, when objects move with velocity that is comparable to c. c എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്, 3 × 10⁸ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ അത്രയും വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ നോർമൽ ലോസ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ആർ എ ഫെയിലിയർ ദെയർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അതിന് ഈ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഫോർമുല വേണം. ഐൻസ്റ്റീൻസ് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയാണ് അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ. ഇനി രണ്ടാമതൊരു കേസിൽ ഇത് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, when you have tiny particles like electron, proton, neutron, and they travel with appreciable de Broglie wavelength. de Broglie wavelength എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ lambda is equal to h/p. Okay, so every moving particle, matter wave, or every moving particle is associated with a wave that is given by the de Broglie wavelength, lambda equal to h/p. So here also the laws of classical mechanics are a ബോട്ടിൽ നെക്ക്. പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു തിയറി, ഫീൽഡ് തിയറിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിലും അതും ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിനെ കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറിയുടെ ആവശ്യകത വരുന്നത്. സോ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഇസ് നോട്ട്, ദേ സ്ട്രഗിൾ അറ്റ് ദി എക്സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയാം. അതായത് വെരി ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവിംഗ് വെരി സ്മോൾ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് ടു particles moving with extra high with the speed of light. ഈ രണ്ട് കേസിലും നമുക്ക് എന്തില്ല, ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ആർ എ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയാം. സോ മെക്കാനിക്സിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാം. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടോണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടോറിയൽ മെക്കാനിക്സ്, രണ്ടാമത്തത് അനലിറ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്. സോ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ +2 തൊട്ട് പഠിച്ചു വരുന്ന കുറെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും, മെക്കാനിക്സിന്റെ ടോപ്പിക്കൊക്കെ വരുന്നത് എന്തിനകത്താണ്? ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സിനകത്താണ്. കാരണം നമ്മൾ അതിനകത്ത് മെയിൻ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സിനെയാണ്. ഫോഴ്സ് ഇസ് എ വെക്ടർ. വെക്ടർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂട്ടോണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് വെക്ടോറിയൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെറസ് ഇൻ അനലിറ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഈ വെക്ടറിന്റെ ഇഷ്യൂസ് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വി ആർ യൂസിങ് എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ഇസ് എനർജി. ഓക്കെ, സോ എനർജിയാണ് അനലിറ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിനകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അനലിറ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിന്റെ മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ഫ്രം ലഗ്രാഞ്ച്, ഹാമിൽട്ടോണിയൻ, ഡി അലംബർട്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് അനലിറ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. കാരണം വെക്ടോറിയൽ മെക്കാനിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം ഇതിന്റെ അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വാട്ട് ഇസ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആസ് എ റിവിഷൻ, വാട്ട് ആർ ദ 3 laws of Newton? അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത്. സോ ആസ് യു നോ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ law of inertia, second one is the law of causality, and third one is the law of action and reaction. So moving on to the laws of motion, Newton's laws. The first law, which is law of inertia. Law of inertia says, simple terms il parayuvaneങ്കിൽ, law of inertia says left alone a particle moves with constant
വെലോസിറ്റി. അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ, ഒരു ബോഡിയെ, അതിന് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ്. ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പറയുന്നത്, എ ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ അൺലെസ് നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ബൈ സം എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ. ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് ലോ. ആക്ച്വലി ഇനേർഷ്യ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഗിവൺ ബൈ ഗലീലിയോ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആസ് എ ലോ ഫ്രെയിംവർക്ക് ആക്കിയത് ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലോ ഓഫ് കോസാലിറ്റി. CAUSALITY, causality. So here it says that the time rate of momentum is proportional to the impressed force. So F is equal to dP by dt. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത്, ലോ ഓഫ് കോസാലിറ്റി. ഇതിൽ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, അതാണ് കോസ്. സോ എഫ് ഇസ് ദി കോസ് ഹിയർ and the effect, it comes as acceleration. So you know that dP by dt is equal to ma. So a acceleration is the effect of this cause, and it has a linear response. F is directly related to, or if you can write, F is directly proportional to acceleration. So there is a linear response. So actually inertia എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, measure of the inertia ആണെന്ത്, mass എന്ന് പറയുന്നത്. Inertia is the tendency of a body to resist its motion or rest. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് എന്ത്, മാസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി. സോ എങ്ങനെയാണ് എം എ വരുന്നത്, വി നോ ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു dP by dt. So d by dt of p momentum എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, mass into velocity. Mass being a constant, you can take outside derivative. So dv by dt, so that is equal to m into dv by dt എന്താണ്, acceleration, rate of change of velocity. So F is equal to ma. This is the Newton's second law, or law of force അല്ലെങ്കിൽ law of causality എന്ന് പറയും. And in Newton's third law പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it says to every action there is equal and opposite reaction. Law of action and reaction. That's the third law. So if we have two bodies, say 1 and 2, ഇത് രണ്ട് ബോഡി ആണെങ്കിൽ F12 is equal to minus of F21. That is what the law says. So F12 എന്താണ്, it is equal to dP by dt എന്ന് എഴുതാലോ. So that is d by dt of momentum is m1 v1. So that is equal to m1 dv1 by dt, which is equal to m1 a1. അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ F21 നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും, m2 a2. So according to third law, F12 is equal to F21. Therefore we may write m1 a1 is equal to m2 a2, or m1 by m2 is equal to say a2 by a1. So we got the ratio between the two masses. ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ്. രണ്ട് ബോഡീസ് മാത്രമുള്ള, അവർ തമ്മിൽ മാത്രം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ആ രണ്ട് ബോഡിയുടെ മാസിന്റെ റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദിയർ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. Okay, by measuring proportional alla, by measuring their acceleration we are getting the ratio of masses. Okay, ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു മാസിനെ നമ്മൾ 1 kg ആക്കിയാൽ, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാസ് 1 kg ആക്കിയാൽ we get what is m2. So m2 will be therefore m2 will be therefore a1 by a2, because m1 is made 1. So in a way, by measuring their accelerations we get the ratio of their masses. Appo unknown masses ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ determine ചെയ്യാൻ പറ്റും. So this is the brief introduction about the Newton's 3 laws of motion. So we are discussing about the laws of Newton and the analytical mechanics and vectorial mechanics. So hope you all understood this.